friends, welcome to Sameera's craft. இன்னைக்கு நம்ம பேப்பர் வச்சு எப்படி ஸ்டேஷனரி பண்றதா பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சோ என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்துக்கு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சோ லேபிள் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் A4 ஷீட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இல்லனா நீங்க ஒயிட் பேப்பர் கூட எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நீங்க கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் ஒயிட் க்ளூ எடுத்துக்கோங்க. பேப்பர் க்ளூ, அப்புறமா ஒரு பென். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் A4 ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. A4 ஷீட் எடுத்துட்டு ஸ்கெட்சை வச்சு பார்டரில் எல்லாமே மார்ஜின் போட்டுக்கோங்க. ஸோ மார்ஜின் எல்லாமே போட்டதுக்கப்புறமா சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் எப்போவுமே ஸ்கெட்சஸ் எல்லாமே பிரைட் கலராக பார்த்து எடுங்க. ஏன்னா பிரைட் கலர்ஸில் இருந்தால் தான் லேபிள் ரொம்ப நீட்டாக தெரியும். உங்களுக்கு எந்த சைஸில் லேபிள் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் லைன்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் கட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுத்துட்டு உங்கள் நேம், ஸ்டாண்டர்ட், செக்ஷன், சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஸ்கூல் இது எல்லாமே எழுதிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே எழுதுறதுக்கப்புறம் ஒரு லைட் கலர் ஸ்கெட்ச் எடுத்துட்டு அது பக்கத்தில் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிங்க் கலர் சார்ட் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா பிங்க் கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச எமோஜி இல்லைனா ஹார்ட் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த லேபிளில் ஒயிட் க்ளூ யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒட்டிக்கோங்க. இதை நான் ஒரு நோட்டில் ஒட்டி காமிக்கிறேன்.
இப்போ வந்து புக் மார்க் செஞ்சிடலாம். அதுக்கு வந்து சார்ட் பேப்பர் இல்லைனா வந்து கலர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச எமோஜி ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னொரு குட்டி பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி கைகள் வரைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ அதை கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதோட இயர்ஸ் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இதையும் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புக் மார்க் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் காட்டுற மாதிரி பிண்டர் கிளிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பில்லோஸ் ரொம்ப பிடிக்குமா? இதே மாதிரி நோட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பேப்பர் கேலண்டர் செய்கிறதுக்கு ஒரிகாமி பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா கலர் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு ஸ்கெட்ச் எடுத்துகிட்டு மந்த் அண்ட் இயர் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த இயர்க்கான டே அண்ட் டேட்டு வந்து எழுதிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் ஏதாவது ட்ராயிங் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க.
இதை வந்து உங்கள் நோட்ஸில் எல்லாமே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டேவோ அதெல்லாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக்கர் செய்கிறதுக்கு வந்து ஆரிகாமி பேப்பர் இல்லைனா கலர் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச எமோஜி இல்லைனா வந்து ட்ராயிங்ஸை வரைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் ட்ரா பண்ண பேப்பரில் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸை நீங்கள் நிறைய பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.